আপনারা অনেকেই ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর নিয়ে একটু ঝামেলায় আছেন। কিভাবে ইনস্টল করবেন বা কোন আ সালের সফটওয়্যারটা স্পেশালি ভালো হবে। তো আমি ইউজ করতেছি 2017, এই যে এটা ইউজ করতেছি। তো আমি এটা থেকে এটা কি বলবো, এটা আসলে 2017 আমার খুব ভালোই সার্ভিস দিচ্ছে, এটা খুব ভালো কাজ করে। তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো অবশ্য আসলে এটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয়, কিভাবে কি করতে হয় সবকিছু দেখিয়ে দেবো। তার আগে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। এই যে এখানে লেখা আছে 2017 রিলিজ, এটা 2017 সালের। তো আমি অন্য 14 সালের এবং 15 সালের যেটা আছে সেটা থেকে আমি এটা খুব সহজ মনে করলাম। এটার ফাংশনালিটি গুলো সহজ, মেনুগুলো একদম দেখেন বড় বড় অক্ষরে লেখা, এন্ড এই যে টুলস গুলো আছে সেগুলো দেখেন খুব ভালোভাবেই মানে ইয়ে করা। তারপর ডান সাইডে দেখেন আপনার যে সব টুলস গুলো দরকার সেগুলো সব দেয়াই আছে। আর যদি না দেয়া থাকে তো আপনারা এখান থেকে উইন্ডো থেকে অ্যাড করে নিতে পারবেন। একদম সিম্পলি সবকিছু দেওয়া আছে, যে ভিউ, এবং আপনি যদি কোনো ফাইল নতুন ক্রিয়েট করেন তো ফাইলে গিয়ে ক্লিক করবেন। তো 2017 সালে এটাই নতুন ফিচার যে এটা মোবাইল, ওয়েব, প্রিন্ট, ফিল্ম এন্ড ভিডিও, আর্ট অ্যান্ড ইলাস্ট্রেশন কয়েকটি অপশন দেওয়া আছে। আপনারা যে যেটা কাজ করতেছেন সেটা নিয়ে, সেই ফাইলটি নিয়ে, সেই ডকুমেন্ট বা আর্ট পেপারটা নিয়ে আপনারা কাজ করতে পারেন। এখানে A3, লিগ্যাল, B5, B4, 960 ইন্টু 560, A4, পোস্টার সাইজ, সব সাইজগুলো দেওয়া আছে। 1920 ইন্টু 1080। আমি যদি এটা সিলেক্ট করে দিই, সিলেক্ট করার পরে ক্রিয়েট ক্লিক করলে আপনার উইন্ডোটা চলে আসবে। এই যে আপনার আর্টবোর্ডটা চলে আসছে। তো এটার ফাংশনালিটি মেনুগুলো খুব সহজ মনে হলো, তো আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। তো দেখিয়ে দিই এবার কিভাবে ডাউনলোড করবেন, কিভাবে ইনস্টল করবেন। আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে ইলাস্ট্রেটর ডাউনলোড লিংক এটা দেওয়া থাকবে। আমি এটাকে কপি করে আমার ব্রাউজারে দিয়ে দিচ্ছি। পরবর্তীতে আমি এই লিংকটা আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। আমার ফাইলটা এখন পর্যন্ত আপলোড হচ্ছে, নেট একটু স্লো যার জন্য একটু দেরি হচ্ছে। আমি এই ডাউনলোড লিংকটা আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে, এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়া হবে। আপাতত আমি এই ডাউনলোড যেটা দিয়ে দিচ্ছি সেটা থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। পেস্ট করে দিলাম। মেবি ভালো সব কপি হয় নাই, সব কপি হয় নাই। সেকেন্ড আমি সব কপি করে আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি। আমি আবার কপি করলাম, এবার এখানে এসে আবার পেস্ট করে দিলাম। এবার ওকে দেন। এই যে অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড চলে আসবে। ডাউনলোডে ক্লিক করবেন, আমার ডাউনলোড করা আছে। এবার নেক্সট লিংক, যেটা প্যাচ ফাইল, এই যে প্যাচ ফাইল ডাউনলোড লিংক, আমি এটা দিয়ে দেবো। এটা থেকে আপনারা একটা প্যাচ ফাইল ডাউনলোড করে নেবেন। এটাকে কপি করলাম, এরপরে পেস্ট করে দেব। ওকে, নেট আজকে এত পরিমাণ স্লো কাজ করতেছে। অবশ্য সারা বাংলাদেশে নেট এখন একটু স্লো
স্লো ডাউন সার্ভার স্লো কাজ করতেছে। তাছাড়াও আমার আপলোডিং চলতেছে, তার জন্য একটু স্লো কাজ করতেছে। এখন আমি আবার রিলোড দিচ্ছি। যাই হোক, এটা লোডিং হোক, আমি আমার ইলাস্ট্রেটরটা আনইনস্টল করে দিচ্ছি। তারপর আমি নতুন করে ইনস্টল করে দেখাচ্ছি কিভাবে আপনার ইনস্টল করবেন। ইলাস্ট্রেটর আমি আনইনস্টল করে দিলাম। আনইনস্টল হচ্ছে। আনইনস্টল হয়ে গেছে। তো আমার পিসিটাকে এখন একটু রিস্টার্ট দিতে হবে। আমি রিস্টার্ট দিলাম না, শর্টকাটটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি। তো যখন ডাউনলোড হয়ে যাবে, তখন আপনারা আপনাদের যখন ডাউনলোড দিবেন আর কি, তখন আপনারা উইন্ডোজ ডিফেন্ডারকে একটু ডিঅ্যাক্টিভ করে নেবেন। এই যে উইন্ডোজ সিকিউরিটি, এই ডিফেন্ডারটাকে আপনারা একটু কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটাকে একটু অফ করে রাখবেন। ক্লাউড ডেলিভারি যে রিয়েল টাইম প্রোটেকশন অফ করে, কাজ হয়ে যাওয়ার পরে তারপর আবার আপনারা আপনার কোনো সমস্যা হবে না। আমার ফাইল যেটি ডাউনলোড করা আছে আমি দেখাই দিই কিভাবে ডাউনলোড করবেন, সরি ইনস্টল করবেন। এই যে আমার রার সফটওয়্যার, মানে যে দুটো ডাউনলোড করেছিলাম সে দুটো আমার এখানে ডাউনলোড করা আছে। আমি দুটো ফাইলটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি। তো প্রথমে আমি ইলাস্ট্রেটরটাকে আনজিপ করতেছি। এখানে এক্সট্রাক্ট ফাইলস দিবেন, তারপরে ওকে ক্লিক করবেন। এই যে আমার ফাইলটা এক্সট্রাক্ট হচ্ছে। Take some times. প্রসেস চলতেছে। হয়ে গেছে। এবার আমি ব্যাস ফাইলটাকে আনজিপ করবো। এখান থেকে এক্সট্রাক্ট ফাইলসে ক্লিক করবেন।
মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে অপশনটা নেবেন, তারপর এক্সট্রাক্ট ফাইলস, ওকে হয়ে গেছে। তো প্রথমে ইলাস্ট্রেটরটাকে ইনস্টল করবেন, এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে মাউসে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, এখানে সাইন ইন চাচ্ছে, আপনারা আপনাদের নেট কানেকশনটাকে অফ করে নেবেন। এখান থেকে নেট কানেকশনটা ক্লোজ করে দিচ্ছি, আবার ইনস্টল দিচ্ছি। আপনারা নেট কানেকশনটাকে অফ করে নেবেন, তাহলে আর এই সমস্যাটা দেখা দেবে না। এই যে এবার ডাউনলোড ইনস্টল হচ্ছে। ইনস্টল হচ্ছে, এবার ওপেনিং ইনস্টল হচ্ছে, ওপেনিং হচ্ছে। হ্যাঁ, ইনস্টল হয়ে গেছে। তো এবার আপনারা এখান থেকে লাইসেন্স দিস সফটওয়্যার, এখানে ট্রায়াল ভার্সন ড্রপ করতেছে, হ্যাজ এক্সপায়ার্ড লেখা আছে, পারচেজিং দিস সফটওয়্যার। এখন নেট কানেকশনটাকে অন করে দিচ্ছি। এখান থেকে লাইসেন্সটা করলাম না, পেজ ফাইলটাকে ওপেন করবেন। এবার এই যে প্রথম যে সফটওয়্যারটা আছে লাল, ইউনিভার্সাল অ্যাডোব প্যাচার, এটাতে ক্লিক করে আনা ইয়েস। তো এখান থেকে আপনারা ইলাস্ট্রেটরটা সিলেক্ট করে নেবেন। আপনারা আপনাদের উইন্ডোজ বিট যতটুকু আছে 32 বিট 64 বিট সেটা সিলেক্ট করে নেবেন। এই যে অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর সিসি 2017, আমার 64 বিট, আমি 64 বিট সিলেক্ট করে প্যাচে ক্লিক করবেন। প্যাচ হয়ে গেছে।
তো এরপরে এখানে স্টার্ট মেনুতে এসে, তো এই দেখুন অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি 2017 চলে আসছে। ওপেন করবেন। ফার্স্ট টাইম একটু ওপেন হতে একটু সময় নিতে পারে। সেটআপের সময় যখন আমার একটা উইন্ডো আসছিল যে জয়েন নাও বা আমার লাইসেন্সটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে, এরকম একটা কিছু আসছিল। তো আপনাদের ওখানে কন্টিনিউ ট্রায়াল আসতে পারে। তো আপনার কন্টিনিউ ট্রায়ালে ক্লিক করে আপনারা সেটআপটা কমপ্লিট করে নেবেন। আমি যেহেতু দ্বিতীয়বারের মতো করতেছি আপনাদের দেখাবার জন্য, তো সেজন্য আমার ওইটা এক্সপায়ার্ড আসছে। তো এটা ঘাবড়ানোর কিছু নাই। যদি আপনাদের এরকম আসে আপনারা এখান থেকে ক্লোজ করে দিবেন, দেন নো ইয়েস নো যাবে, তো ইয়েস ইয়েস করে দিবেন। তো তারপরে আপনারা পেজ ফাইলটাকে ইনস্টল করে নেবেন। এই যে দেখুন আমার ওপেন হয়ে গেছে। তো এখানে সিস্টেম ইনফোতে দেখি আমার প্রোডাক্ট কমপ্লিটলি তারপরে এই যে এখানে যদি লাইসেন্সটা করা না থাকে তাহলে ম্যানেজ মাই অ্যাকাউন্ট এটাতে আপনি ক্লিক করতে পারবেন। তো আমার এখানে লাইসেন্স কমপ্লিট হয়ে গেছে, যার জন্য ম্যানেজ মাই অ্যাকাউন্টে আমি ক্লিক করতে পারতেছি না, আমার এটা হাইড হয়ে গেছে। তো এরকম আপনারা ইনস্টল করে তারপরে কাজ করতে পারবেন। তো এখানে এই যে দেখেন আমার ব্যাস ফাইলের যে ডাউনলোড লিঙ্কটা সেটা লোড হচ্ছে। আপনাদের আশা করি দ্রুত হয়ে যাবে। আমার আজকে নেটে একটু প্রবলেম, যার জন্য দেরি সময় নিচ্ছে। এটা একটা ড্রাইভ লিঙ্ক। তো তো সেজন্য একটু লোড নিচ্ছে, অনেকে ডাউনলোড করছে। তো তাই, আমার ড্রাইভটা মানে ড্রাইভের সার্ভারটা খুব বিজি হয়ে গেছে, যার জন্য একটু লোড নিতে সময় নিচ্ছে। আপনাদের তাড়াতাড়ি কাজ করবে, আমি আপনাদের জন্য মানে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেই নাই। এই যে আমার ড্রাইভ লিঙ্ক থেকে আমি এটাকে ইয়ে করে দিচ্ছি, আপনাদের লিস্ট তৈরি করে দিয়ে দিচ্ছি। কর্নারে আমার ছবি দেওয়া আছে, আপনাদের ছবিটা শো করবে না, কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। এখান থেকে আমি রেস্ট্রিকশনটা আমি উঠিয়ে দিছি, কোনো সমস্যা হবে না ডাউনলোড করতে। তো এইভাবে আপনারা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন, আশা করি ভালো কাজ করবে। তো সবকিছু শেষ হয়ে গেলে তারপর উইন্ডোজ ডিফেন্ডারটাকে আবার অ্যাক্টিভ করে দিবেন। এই দুটো শুধু অন করে দিলেই বাস হয়ে যাবে। তো ধন্যবাদ।